ici, on va plutôt faire un mécanisme endogène pour développer l'agriculture européenne. Et on ne va pas compter sur les importations ukrainiennes, qui pourraient être une solution. Oui, intellectuellement, ça pourrait être le cas. Mais ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir une production endogène en Europe pour pouvoir éviter les importations de soja, entre autres. C'est vraiment ça l'idée générale. L'idée n'est pas de réduire la production de bétail, non, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, merci. Au revoir. This is a very important and formal meeting in Belgium, organized by the Belgian presidency. We will discuss about the question of the protein strategy. We need to increase our protein production in the European Union. This is very important for sustainable development of the European agriculture. But also we discuss about the package of simplification of the common agricultural policy. This is results of the previous meeting of the Council in February. This simplification package proposed for the farmers is well received by the farmers. Just before this meeting, we had the meeting with the farmers' representatives, protesting farmers from many countries in the European Union and also Belgian farmers. And our proposal of simplification are approved by the farmers. This is not all the problems, not solving of all the problems of farmers. For example, the economical problems of farmers, the decrease of the prices, but the simplification of the administrative burden is very important. And I'm happy that the farmers received well the Commission proposal. If you have any questions, please. We will discuss today, and I'm very interested what is the member states, also the expectation. We need the strategic approach to produce the proteins. This is also linked to my vision of the future of the agricultural policy, which should be helpful for the mixed farmers, for the farmers having both type of production, crop production and animal production. We visited yesterday the farm in Belgium, in Wallonia, Mr. Laruelle, who is the farmer having the mixed production, who is the crop producer and the beef producer, and production is based on the own feed produced in the farm. It should be the direction we should support this type of farming in the future, but also the protein strategy is very important to achieve this goal. Thank you. Thank you very much. For European farmers, it's a very good opportunity to speak about vegetal protein. We need to produce much more protein in Europe because we lack of protein. We import from other countries with different standards of production. But we also need to have a good balance between animal protein and vegetal protein. Yesterday we have seen very good cattle. It's very important to say that cattle is good for meadows, for carbon, for biodiversity. So we'll be ready to produce much more and to be vigilant for the good return of value to the farmer with a good value chain with industry essentially.
I'm Lennart Nilsson, representing the agri-cooperatives in Europe as president in COGECA. We are very much looking forward to the discussions about the strategic autonomy of the protein sources in Europe, and the cooperative will play a major role in that work. But we need efficient tools. The NGT process and the plant breeding proposals must have a good solution for us. Then we're also ready to invest. My cooperative in Sweden, Lantmännen, has invested several hundreds of millions euros in processing cereals and oats to find new protein sources, but also energy and feed additives. The cooperatives of Europe wants to play a major role in this green transition to get the strategic autonomy in protein, food and feed. Thank you. Good morning. We already had a very busy morning today. We had a meeting with the three ministers from Belgium, both regional and federal ones, together with young farmers' organizations to talk about the protests and the unrest in agriculture, but also especially on how to prevent that we're in this exact same situation again in a year or 2 years' time, in next mandate. We discussed the administrative burden proposal, but also the value chain non-paper, very important topics for young farmers. But now we also need a vision, and that's why we're here today as well. The topic of today is strategic autonomy, specifically strategic autonomy on protein. We see it as an opportunity. However, we also need to consider that difficult choices come with this. We need to make choices on if we want to grow protein, what are we not going to grow anymore in the European Union? Are we willing to adjust trade policy? And how are we going to deal with a less efficient production compared to South America? How are we going to compensate farmers for that? We're really looking forward to contributing these essential questions to the discussion of today, because we want strategic autonomy not to be a goal, but really something that works on farm level and contributes to the future of European young farmers. Thank you very much. Good morning. From our point of view, for me it's very important that every member state in the European Union and the next Commission have to recognize the agricultural sector as a strategic sector. I think that's the way to go. The debate is this debate actually is a debate about strategic autonomy. And from that point of view, for us, it's very important that we have to create a strategic food strategy on a European level. And to build a European food strategy, I think there are minimized 5 pillars needed. First of all, we have more European protein to become more independent of the rest of the world. We have to work further on a more sustainable livestock, a more sustainable farming. And the third one, I think it's necessary to reform the CAP. And that means for me less conditionality. But first of all, we have to trust more our farmers. And it's also important for me as Minister of Innovation that we give more attention to innovation in the agricultural sector. And the third point, I think it's necessary to create a level playing field. And that means to install the mirror clauses in every trade, for every trade. And the fifth pillar is to create a kind of a farmer check. A farmer check, yeah, that means that we have to test every legislation, every act on the impact on the farmers. I think that's, for me, we have to create a framework. That's the base for, it's a kind of a blueprint for the next Commission to create a European food strategy. Thank you.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être ici ce matin en Belgique, à l'invitation de nos collègues, pour échanger sur plusieurs sujets. Le thème qui a été choisi ce matin, c'est le thème des protéines, la stratégie protéines, qui est évidemment un thème très important à la fois pour l'Union européenne, pour chacun des États membres. Il y a une forme de recherche d'autonomie stratégique. Et on sait que sur les protéines, la France et l'Europe sont assez en retard. C'est l'objet d'ailleurs d'un certain nombre de stratégies dans la politique agricole commune. L'objectif, c'est de doubler les surfaces en France. On a un certain nombre d'outils dans la politique française et dans la politique européenne. Fin 2020, nous avions une stratégie protéines que nous prolongeons d'ailleurs dans les crédits de la planification écologique. Crédits nationaux, je parle, plus de 100 millions d'euros. C'est bon pour la planète, c'est bon pour nos éleveurs. Ça évite de faire de la théorie sur la déforestation, mais au fond de faire de la pratique, de faire en sorte que nous n'importions pas des protéines issues de produits de la déforestation, d'une agriculture qui ferait de la déforestation. Donc je suis très heureux qu'on puisse en échanger avec la volonté. Et ce que nous attendons, c'est que la Commission puisse déployer et développer sa stratégie, sa propre stratégie, la stratégie européenne sur la question des protéines. Et évidemment, tout ça se passe dans un contexte un peu particulier, dont on a parlé il y a une quinzaine de jours, si j'ai bonne mémoire, qui est le contexte de la crise agricole. Chaque pays fait en sorte de travailler avec ses organisations professionnelles agricoles. D'abord dire qu'on a besoin de travailler avec des organisations qui puissent formuler des propositions et qui puissent s'inscrire à la fois dans l'actualité du moment, mais le moyen et le long terme. Et donc saluer toutes celles et ceux qui essaient de faire des propositions concrètes, crédibles, pour sortir l'agriculture de cette difficulté. Deuxième élément, on a les propositions qui ont été faites au niveau européen. Comme vous le savez, la France a beaucoup poussé un certain nombre de ces propositions. Pour tout vous dire, ça date du mois d'octobre, donc on n'est pas très en retard de la main sur le sujet, si vous me permettez ces expressions. Il y a un paquet de propositions qui a été délibéré là, il y a 15 jours en Conseil des ministres de l'Agriculture. Il faut maintenant que le Parlement puisse s'en saisir et puisse, dans le cadre de la procédure d'urgence, voter ces propositions d'ici la fin du mois d'avril, et c'est un élément très important. Enfin, dernier point d'actualité, les mesures liées à l'ATM sur l'ATM Ukraine. Alors, il y a les mesures qui n'ont rien à voir sur les questions des céréales russes, des mesures qui ont été prises il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, et puis les mesures qui visent à réguler le flux au fond sur la volaille, les œufs, le sucre, avec une disposition qui globalement va dans le sens de ce qu'étaient les propositions françaises, en particulier sur la question des années de référence, au démarrage 2023 et désormais 22, 23, une partie de 21. Ça correspond mieux à la réalité des flux avant la guerre. Il me semble que de ce point de vue-là, ça va dans le bon sens. Et puis un point de vigilance et d'inquiétude à date, c'est que les céréales ne sont pas embarquées, donc on va saisir la Commission dans les dispositifs hors dispositif ATM. Je pense à un règlement de 2015 qui doit permettre d'avoir des licences d'importation et de surveiller en continu ce marché, parce qu'on ne peut pas attendre que le marché se déstabilise plus encore sur les céréales pour de nouveau intervenir. Je pense qu'on a un besoin d'anticipation. En tout cas, la France, avec quelques autres pays, essaye de porter ce message. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Non, ça ne me paraît pas suffisant. En même temps, hier, il y a eu un accord, il n'y avait pas de minorité de blocage, force est de le constater. Contrairement à la semaine dernière, et nous avions œuvré pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Alors ça a permis de débloquer sur l'année de référence, mais je regrette que la question céréales, orge et blé tendre en particulier n'ait pas été inclus. Donc on va se saisir des autres outils. Il n'y avait pas de minorité de blocage hier. La France a exprimé ses regrets sur le dispositif. Après, on est 27, on décide à 27, on y arrive à 27 ou on y arrive parfois plus difficilement. On a bien avancé sur l'année de référence, mais j'attends que la Commission nous donne des éléments sur la façon dont elle entend réguler les céréales dans un contexte d'une déstabilisation profonde de marché, et alors que les céréales ukrainiennes désormais peuvent sortir par la mer Noire. Donc on a besoin de trouver un point d'équilibre. De ce point de vue-là, hors ATM ou avec l'ATM, de toute façon, ça n'est pas à date satisfaisant. Merci beaucoup. Bonjour. Ce conseil informel est dédicacé à l'autonomie protéique, mais il est bien sûr l'occasion de faire le point concernant le dossier de la crise agricole. Ce matin, avec le commissaire européen à l'agriculture, avec mes collègues Jo Bruns et David Clarinval, nous avons rencontré l'ensemble des organisations syndicales de jeunes, mais aussi d'adultes du pays.
Le but était de faire le point sur les mesures décidées et proposées par la Commission sous présidence belge, qui concernent aussi bien la simplification administrative, le rééquilibre de certaines mesures dans la PAC, concernant la conditionnalité notamment, mais aussi les dispositions pour renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, la lutte aussi contre les pratiques commerciales déloyales. Nous attendons la fin avril et la réunion du Parlement européen pour que plusieurs de ces mesures puissent avancer de façon importante. Mais mon message est clair. En plus de ces dispositions, il faut pouvoir ajouter des réponses pour solutionner, ou en tout cas pour contribuer à solutionner la crise actuelle. Ces réponses, elles passent par un budget de crise complémentaire au niveau européen à mobiliser rapidement. 2, il faut une solution concernant le marché du blé. Le blé est aujourd'hui à un prix vraiment très bas, dramatiquement bas. Les stocks sont importants, donc je demande un plan d'action spécifique pour rétablir le prix du blé et gérer par ailleurs celui-ci. 3e mesure, plus de contrôle à l'entrée de l'Europe par rapport aux produits que nous importons, qui doivent à l'évidence respecter les mêmes normes, les mêmes conditions que ceux que nous produisons ici en Europe. J'ajoute bien sûr que, de façon plus générale, pas d'accords commerciaux qui ne sont pas inclusifs, qui ne comportent pas des clauses miroirs, des mêmes normes pour les produits de chez nous par rapport aux produits importés et qui n'entraînent pas des contingents qui sont disruptifs pour nos productions. Voilà des urgences en tout cas, et de façon générale on le voit bien, il faut rééquilibrer, il faut tenir compte de la réalité agronomique de notre agriculture européenne. Ce matin on a parlé d'un deal agricole, par exemple d'un deal rural. C'est probablement des idées qu'il faut creuser pour en faire des piliers de la prochaine politique agricole commune, ou bien encore déjà des piliers politiques de la prochaine Commission et du prochain Parlement européen. Je vous remercie. I think today's discussion about strategic autonomy of the EU and production of vegetable protein is a key one for the immediate future. We have been discussing in the last councils, the one in February and March, about, can we say, the short-term answer to the requests of our farmers, and I think that is needed, how to have profitability and sustainability for the immediate future. But we have also to discuss on EU level what are the main focus that we have to have on production that we need for animal feed, but also for human consumption to increase this production of vegetable protein. I will talk about during the meeting, but also I will include some suggestions about the question of NGTs, the new genomic techniques, is something that we have been supporting and during the Spanish presidency and trying to develop the EU discussion, and we think that is absolutely needed that for the immediate future, as soon as possible, we take a position on EU level. The European Parliament has already taken a position, and we need to take ourselves a position about the subject. Por tanto, este Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea está muy bien situado temporal y materialmente. Hemos hablado en las últimas semanas de la respuesta a los temas que nos planteaban los agricultores y los ganaderos. Hoy tenemos que dar un salto, no solo hablar de rentabilidad, que es absolutamente necesario, y también de sostenibilidad, sino también enfrentarnos a los retos de futuro, es decir, cómo aumentar la producción vegetal con destino humano y también de alimentación animal. No es sencillo y evidentemente no es algo que podamos lograr a corto plazo, hay que ser muy realistas al respecto. También añadiré en mi intervención la necesidad de progresar y adoptar cuanto antes una decisión regulatoria en materia de las nuevas técnicas de edición genética. Thank you. Heute zwei Aspekte ansprechen. Das erste ist das Thema strategische Autonomie und das zweite die Entwaldungsverordnung. Bei der strategischen Autonomie stellen wir uns die Frage, wie wir 450 Millionen
Menschen in Europa nachhaltig mit Lebensmitteln versorgen können. Und die Diskussion rund um diese Frage werden wir vor allem darauf konzentrieren, wie wir das bei der Eiweißversorgung schaffen. Denn Europa muss sicherstellen, dass die Versorgungssicherheit bei pflanzlichem Eiweiß auch weiter verstärkt und ausgebaut wird. Es gilt, dass wir die Abhängigkeiten von Importen aus Drittländern wie USA, Brasilien, Argentinien reduzieren. Und dafür ist eine Ausarbeitung einer europäischen Eiweißstrategie notwendig. Wir haben dazu gemeinsam mit Frankreich im Jahr 2021 die Forderung erhoben, dass die Kommission hier tätig werden muss. 23 Staaten haben diese Forderung unterstützt. Leider hat die Kommission bis dato noch keinen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Vor dem Hintergrund der strategischen Autonomie hat die Kommission auch darauf Acht zu geben, dass nicht durch neue Beschlüsse überbordende Bürokratie und neue bürokratische Hürden die Zielsetzung torpediert wird. Und ein konkretes Beispiel möchte ich ansprechen, das ich beim vergangenen Rat für Landwirtschaft und Fischerei thematisiert habe, nämlich die Entwaldungsverordnung. Die Entwaldungsverordnung an und für sich eine sehr gute Idee, nämlich es geht darum, die illegale Abholzung des Regenwaldes im Amazonas maßgeblich zu reduzieren. Leider wird diese Zielsetzung durch eine überbordende und praxisfremde Anwendung torpediert. Und dass diese Kritik berechtigt ist, zeigt auch die große Unterstützung, die wir erfahren haben im Rahmen des Agrarministerrats. 20 Mitgliedstaaten haben hier eine selbe Einschätzung wie Österreich. Warum ist das relevant für die Eiweißproduktion? Die Entwaldungsverordnung hat auch Auswirkungen auf die Sojaproduktion in Europa. Wenn wir uns die Zahlen hier anschauen, Europa importiert jährlich rund 13,5 Millionen Tonnen Sojabohnen und ca. 15,1 Millionen Tonnen Sojaschrot, vor allem aus den Ländern USA, Brasilien und Argentinien. Und unsere Sorge ist, dass durch diesen bürokratischen Mehraufwand bei der Sojaproduktion es zu einer Reduktion der Produktion in Europa kommen könnte. Wenn wir uns Österreich anschauen, in Österreich konnten wir die Sojaanbaufläche zwischen den Jahren 2010 und 2022 beinahe verdreifachen. Im heurigen Wirtschaftsjahr haben wir in Österreich oder verfügen wir in Österreich über die viertgrößte Sojaanbaufläche in der Europäischen Union. Wir wollen diese positive Entwicklung weiterschreiben und weiter stärken. Und deswegen bin ich froh, dass wir hier dieses Thema heute diskutieren können. Καλημέρα σας. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε την Βελγική Προεδρία για την φιλοξενία και την εξαιρετική διοργάνωση του Άτυπου Συμβουλίου. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την Βελγική Ύπαιθρο και να πάρουμε μια γεύση από την τοπική παράδοση. Επίσης διαπιστώσαμε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και καινοτόμων προγραμμάτων για την βελτίωση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα. Το θέμα της επάρκειας πρωτεϊνών είναι εξαιρετικά επίκαιρο και θα το συζητήσουμε σήμερα στα πλαίσια της ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας καθώς και των στόχων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. So first of all, I would like to thank Belgian presidency for the very good program here in Ghent. We had the possibility to visit a local farm and also the research institute, and they both were very interesting visits. Today's topic is the strategic autonomy in protein in EU. The COVID pandemic and also the war in Ukraine have shown us that how dependent we are on import of protein and what kind of risks are related to that. So to improve the situation, we need to understand that we need to promote the protein self-sufficiency. It's important for the security of European food security and also the security for our food supply chain. And for that we need both the traditional proteins like milk, meat, fish and plant protein, but also new protein sources
And to get new protein sources, we need more innovation and research. Eli tänään meillä on aiheena täällä proteiinin kohdalta Euroopan omavaraisuus, jonka kohdalla olemme erityisesti pandemian ja myöskin tuon Venäjän aggressiivisen hyökkäyssodan johdosta Ukrainaan huomanneet, että kuinka riippuvaisia Euroopassa olemme tuontiproteiinista. Ja siksi tänään käymme keskustelua siitä, että millä eri tavoin pystymme parantamaan proteiiniomavaraisuutta. EU:ssa se on tärkeää ihan ruokaketjun turvallisuuden takia ja myöskin sitten toimitusketjujen turvallisuuden takia. Ja todellakin tähän tarvitaan niin perinteisiä proteiinilähteitä, kuten vaikkapa maitoa, lihaa, kalaa tai kasvisproteiinia, mutta myöskin sitten uudenlaisia proteiinia ja näihin tarvitaan myöskin tutkimusta ja innovaatioita. Joten meillä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu tänään täällä GENKissä. Kiitos. Today in the informal agricultural minister meetings for Hungary a very important issue is on the agenda, the protein autonomy in Europe. In generally for Hungary the food supply autonomy is a very important issue, and it's integrated part of it, the protein autonomy in Europe. In the last years, Hungary supported lots of initiatives which focus on how we can reduce the dependency of the European Union in protein crops and protein supply. And there was an independent initiative for our side in 2017, so-called European Soy Declaration, in which we tried to strengthen this approach that we could be more independent in the European Union. We think that we would revise the European protein strategy. We think that we have to reduce the dependency on third countries' import in protein crops. And to achieve this goal, we think that we have to increase the cultivated area of protein crops, and we have to use the CAP tools to achieve it. So when we are talking about the coupled income support scheme, we think that the level of this support scheme, the 2% of the CAP funds, we should increase it, and we have to discuss in the next period that how we can use this tool and other tools in the CAP, not just the increasing of the cultivated area, but in a holistic approach depends on the any other issues. Of course, and the last one, that in trade policy, we have to facilitate the same requirements for import goods in protein as the European farmers use. And as the next presidency of the European Union, I would like to underline that we see that the Belgian presidency and the previous Spanish presidency, how huge efforts made to achieve a better situation for farmers, how make huge efforts to help and representative the Council's opinion. Thanks for this efforts. And as the next presidency, I would like to underline that we will focus on make a discussion about that how we can achieve a knowledge-based, sustainable, competitive, and not last but not least, farmer-friendly CAP in the next period. Thank you very much. Ja, guten Morgen. Ich will erstmal der belgischen Ratspräsidentschaft danken dafür, dass hier ein großartiges Programm organisiert hat. Kollege Clarenwall und sein Team hat es hier hervorragend organisiert. Auch das gewählte Thema mit den Eiweißpflanzen ist ein sehr, sehr gutes Thema, weil es in unsere Zeit passt. Das Thema strategische Autonomie der Europäischen Union angesichts der globalen Krisen, angesichts von Pandemien, angesichts dem Krieg Russlands gegen die Ukraine passt sehr gut, denn wir wissen, dass wir insbesondere bei pflanzlichen Eiweißen ein massives Problem haben, was Abhängigkeit angeht. Wir müssen hier unsere Unabhängigkeit verstärken. Wir gehen da in der Bundesrepublik Deutschland voran mit einer Eiweißpflanzenstrategie, insbesondere auch beim Ausbau der ökologischen Landwirtschaft.
Und auch die Kommission darf hier gerne schauen, dass wir die Wissenschaftsarbeit, dass wir hier die Zusammenarbeit in der Europäischen Union verstärken. Ein zweites Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist das Thema, was gestern beschlossen wurde, die Einigung im Trilog. Ich begrüße den Kompromiss sehr. Deutschland hat das massiv unterstützt. Auch unser Interesse war es, dass wir einerseits sicherstellen, dass die Ukraine weiterhin Agrarprodukte exportieren kann. Das Ziel in den globalen Süden, dort wo die Produkte dringend benötigt werden. Dass Weizen ausgenommen wurde, dafür haben wir uns eingesetzt. Ich finde, der Kompromiss ist ein kluger Kompromiss, der einerseits die Interessen der Landwirtschaft in der Europäischen Union und andererseits das Interesse der Ukraine zusammenbringt. Ich will aber auch sagen, das Thema hat ein bisschen was auch zu tun mit dem Thema hier, Stichwort Eiweißpflanzenstrategie, Proteinstrategie. Denn auch das könnte eine spannende Strategie sein mit Blick auf die Erweiterung der Europäischen Union, dass man das hier in den Blick nimmt. Bürokratieabbau ist auch ein ganz großes Thema hier. Ich will nochmal sehr unterstreichen, die Bundesrepublik Deutschland unterstützt die Bemühungen der Kommission. Und wir sind uns hier im Kolleginnen- und Kolleginnenkreis einig, dass das ein ganz wesentlicher Hebel ist, die Arbeit unserer Landwirtinnen und Landwirte zu erleichtern. Ich will auch deutlich machen, worum es hier geht. Es geht hier darum, dass Bürokratie auf das zurückgeführt wird, was sie tun soll. Sie soll die Arbeit ermöglichen, sie soll vergleichbare Standards schaffen, aber sie muss eben auf das reduziert werden, was tatsächlich notwendig ist. Das ist auch keine Ausrede, um Ökostandards, Verbraucherschutzrechte zu schleifen. Ich glaube, man kann beides, hohe Standards haben und gleichzeitig mit einer schlanken Verwaltung, mit weniger Bürokratie vorangehen. Ja, und ansonsten will ich zum Schluss noch mal was zu entwaldungsfreien Lieferketten sagen. Deutschland begrüßt, dass wir hier vorangehen. Das ist wichtig als Signal, dass wir die Regenwälder schützen. Aber ich sage auch, in der Umsetzung muss die Kommission jetzt dringend das Benchmarking bis zum Ende des Monats hinbekommen. Sollte das nicht gewährleistet sein, dann brauchen wir dringend eine Regelung, die dazu beiträgt, dass Länder wie Deutschland, die vorbildlich sind im Schutz der Wälder, nicht als Risikoland eingestuft werden. Wir sind ein Niedrigrisikoland, anerkanntermaßen. Und es wäre geradezu ein Treppenwitz der Geschichte, wenn wir jetzt unsere Waldbesitzer, unsere Verwaltung mit völlig inakzeptablen Bürokratielasten gequält werden für ein Gesetz, das der Sache nach richtig ist, aber in der Umsetzung dann dazu führen würde, dass Kleinwaldbesitzer, Kleinstwaldbesitzer, unsere Verwaltung hier mit völlig inakzeptablen Bürokratielasten konfrontiert werden. Unsere deutsche Position ist da glasklar. Ich erwarte von der Kommission, dass sie hier liefert, sonst wird das ganze Gesetz ad absurdum geführt und wir kriegen ein Akzeptanzproblem in der Bundesrepublik Deutschland. Mich erinnert das Vorgehen ein bisschen an die Sustainable Use Regulation, wo mir das Ziel hinausgeschossen ist, am Ende das ganze Anliegen kaputt gemacht hat und diskreditiert hat. Mein Appell an die Kommission ist, da nochmal jetzt wirklich eine Schippe draufzulegen, dafür zu sorgen, dass das Benchmarking kommt bis zum Ende des Monats. Wenn nicht, dann muss die Frist ausgesetzt werden. Aber es ist für Deutschland absolut inakzeptabel, dass wir als Risikoland bei Entwaldung angestuft werden. Das hält keinerlei wissenschaftliche Überprüfung stand und wäre, wie gesagt, ein Schildbürgerstreich par excellence. Good morning. As Agriculture Minister of Latvia, I would like to mention two important topics for our country. And first of all, it's tariff quotas for the imports from Russia. We're welcoming this Commission proposal, but we are looking forward to add some more products. First of all, this is fish and fish products, and second, it's ethanol for the use for the producing of alcoholic products. We are thinking it's important to add these products because our fisheries in Europe, they're facing problems, and Russia, for example, in the Baltic Sea, they are not following the quota system, and they don't have negotiations with European Union at the best way. And second topic, it's de minimis for agriculture, farms, holdings, and the country whole agriculture, de minimis. It's important to
this de minimis to rise up, because the many obstacles farmers faced last year. It was the climate, there was the price changes, and it's very important to help farmers, and in this direction we need more support and to rise up the minimis, and that is the topic not of the DG Agri but DG Competition, but we are raising this question because it's very important for all the farming sector. So thank you to Belgian organizers, the Belgian presidency, for a very good meeting with good part of knowledge from Belgian farmers, livestock producers, orchard owners. For us it was very good from educational side for transfer of knowledge, especially about innovations in agriculture. The same for us, topic of this meeting is important. For us in Poland, we would like to discuss about relations with Ukraine, also in area of import of proteins, soybean and other products. The same, we would like to support renewable sources of energy, for example, opportunity to using biofuels, bioethanol and bioesters, because it's also very important part of protein strategy. So I hope that this discussion will be very fruitful and we will be ready to implement these solutions for future, for our farmers, for European economy and for European consumers. Thank you. So,